Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Today we are going to learn about telephoning in English, taking, leaving, spoken message. Here we will learn about social function, expression in telephoning, taking message, leaving message, and an example. Jadi hari ini kita akan belajar tentang telephoning atau bertelepon dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimana cara untuk menerima dan meninggalkan pesan secara lisan melalui telepon. Social function. To keep the good social relationship in workplaces by asking and sending spoken message. Jadi untuk menjaga hubungan sosial ya di tempat kerja dengan cara meminta ataupun memberikan sebuah pesan secara lisan ya atau pesan melalui telepon. Some expression in telephoning. Jadi ada beberapa ungkapan yang sering kita gunakan saat bertelepon dalam bahasa Inggris. The first, answering call. Ini cara untuk menjawab telepon. Ini biasanya oleh receiver ya atau penerima. For example here, good morning, this is John. May I ask who is calling? And then, good afternoon, thank you for calling Jaya Company. This is John. How can I help you? Then, hello, Jaya Company, can I help you? Next, hello, John speaking, can I help you? Next, who is speaking please? Nah, ini adalah cara untuk answering call atau menjawab telepon. Kita bisa menggunakan salam, kemudian kita menyebutkan nama kita ataupun nama tempat atau instansi kita bekerja. Kemudian mengenalkan nama kita, kemudian kita menanyakan apakah ada yang bisa dibantu atau siapa yang sedang berbicara. Next, greeting and introducing yourself. Ini biasanya oleh caller. Ini berupa salam dan juga memperkenalkan diri. Misalkan kalian sedang menelpon gitu ya sebagai penelpon. For example, hello, this is Oren from Utami Jaya. This is Oren, I'm calling about the electricity bills. Or, hello, this is John. Nah, itu ya. Jadi kita menyapa dulu, kemudian kita memperkenalkan diri kita. Next, asking for a person. Dengan siapa kita ingin berbicara? For example here, can or could I speak to Mr. John? Ya, atau can I speak to Mr. John? Or could I speak to Mr. John? And then, may I speak to Mrs. John? Next, I'd like to talk with Mr. Black. And then, is Diana available? Or we can use is Diana free? Kita menggunakan bisa dari yang paling atas sampai yang ke bawah, ya. Yang paling atas bisa lebih ke formal, kemudian yang ke bawah lebih ke informal. And then some expression in putting someone on hold. Untuk meminta seseorang agar menunggu sebentar. We can use this expression. The first, can I put you on a hold for a moment please? Would you mind holding for a moment please? I will see if she is available. Hold on a second. Atau hold on a moment please. And then just a second or just a moment. Hang on. And the next, hold the line please. Some expression in telephoning and then wrong number.
If you call the wrong number, you can use this expression. The first, I'm sorry, I think you reached the wrong number. I'm afraid you called the wrong number. And then, I'm afraid you've dialed the wrong number. Or, you must have called the wrong number. And then, I'm sorry, I have dialed the wrong number. Kalau yang atas 1, 2, 3, 4 itu lebih ke kalau ada orang yang salah nelpon ke kita gitu ya. Kalau yang terakhir itu lebih ke kalau kita salah nelpon ke seseorang. We can use those expression. Then some expression in telephoning if somebody is not available. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mau untuk berbicara gitu ya dengan seseorang tetapi tidak ada sekarang atau sedang tidak free. We can use this expression. The first, I'm afraid she's not in at the moment. Or, I'm sorry, she's not available at the moment. Or, I'm sorry, Mr. John is in a meeting right now. Or the next, she's away at the moment. Tentu untuk pronounnya silakan diganti dengan nama orang atau pronoun yang sesuai di situ. Next, some expression of taking message. Beberapa ungkapan untuk menerima pesan. Atau kita ingin meminta seseorang untuk meninggalkan pesan. The first, can I take a message? The second, would you like to leave a message? The third, if I can take your name and number, I'll ask him to call you back. The fourth, just a moment, I'll write it down for her. The fifth, okay, just a second. I'll get a pen and some notes for her. Next, let me make a note of that so I can pass your message to her. Or the last, we can use okay, I'll make sure that she gets your message. Then next, some expressions of leaving message. Kalau kita ingin meninggalkan pesan atau kita meminta untuk kita meninggalkan pesan kepada seseorang. The first, number 1 until 5 we can use can or could. For example, could you tell him that? And then second, could you ask her to? Nah, kalau yang titik-titik silakan bisa dilengkapi dengan pesan yang ingin kalian tinggalkan. And then, could you take a message? Number 4, can you ask him to call me back? Number 5, can you tell her I called? Number 6, so I think that's everything. Thanks. 7, may I leave a message? Or 8, would it be possible to leave a message? Nah, ini kalau kita ingin meninggalkan pesan atau meminta kita untuk meninggalkan pesan kepada seseorang yang kita telepon. And then clarifying and asking for repetition. Untuk mengulang apa yang pesan disampaikan oleh seseorang, kita bisa menggunakan ini. For example, number 1, I'm sorry, I did not catch that. Could you please repeat yourself? Or number 2, I'm sorry, do you mean to say? Or number 3, just to clarify, you said blah blah blah. Nomor 2 dan 3 silakan diisi dengan klarifikasinya, apa yang ingin kalian klarifikasi dari pesan atau apa yang disampaikan oleh lawan bicara lewat telepon tersebut. Number 4, would you mind spelling that for me? Number 5, would you mind speaking a little more slowly? Number 6, I'm sorry, could you repeat that? Or 7, can you spell that? Ending your call.
Jika sudah selesai menelpon, kita bisa menggunakan ekspresi ini. Thank you for calling. I will make sure to give him the message. Or, thanks for calling and have a great day. Or, have a nice day. Number 3, it was great to chat. I will talk to you again. In telephoning, please pay attention to. Silakan dalam bertelepon, perhatikan hal-hal berikut ini. The first, who is calling? Siapa yang menelpon? And then who is receiving the phone call? Siapa yang menerima telepon? To whom does the caller want to speak? Kepada siapa penelpon ingin berbicara? And then is the person he or she wants to speak to available? Apakah orang yang ingin kita ajak bicara itu ada atau tidak? And then what does the receiver should do? Apa yang harus dilakukan oleh penerima setelah menerima telepon tersebut? And then what is the purpose of the call? Apa tujuan dari menelpon itu sendiri? Next, example 1 of leaving message. Receiver, good morning, Momo Company, how can I help you? Caller, good morning, this is Mr. White. May I speak to Mrs. Clara? Receiver, I'm sorry, she is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Caller, yes, please tell her to call me back this afternoon. Receiver, okay, I'll make sure that she gets your message. Example 2 of leaving message. Caller, hello, am I speaking to Howard University? Receiver, yes, can I help you? Caller, sure, could I speak to Mr. Adam? Receiver, I'm sorry, I'm afraid he is not in at the moment. May I know who is calling, please? Caller, this is Mr. Blue. Would it be possible to leave a message for him? Receiver, sure. Caller, alright. Would you please tell him that I cannot come to the meeting tomorrow? Receiver, noted. I will convey your message. Okay, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.